Screen board screen board. Screen స్క్రీన్ షేరింగ్ ఓకే సో ఇక మీ వేరే మీరు అదొకటి పెట్టేస్తే ఇది మేము చేసేస్తే సరిపోతుంది. చార్జర్ తగ్గించండి తగ్గించండి. Screen. Good evening. Online. Am I audible?
Voice. Oh, right. So the last class, it means yesterday, you are done with something. Yes. So just we gone through about the history or something else like programming paradigms. So what are the different types of programming approaches will be there, right? So one is procedure oriented, another one is object oriented, right? So we've found the differences between, right, different types of programming concepts. Yes, not audible. 1 second. Oh, now check it out. Right. Yeah. So in the yesterday's class, we discussed about programming concepts or programming paradigms like procedural, and another one is their object oriented. Okay. So here, so we are trying to explore the differences between these two, right? So what is the necessity of going for object oriented programming languages, right? So what are the programming languages are there? Like why actually this is called structural, previous one, and procedural, right? We discussed about the procedural, but why it is called structural? The C is called as a structural programming language also, right? So why we are going to call it as a structural oriented programming, a structured programming language? Yes. It definitely needs the classes and in a pattern. That's why we use a structured programming. 1 second, please. In C, we need a classes and packages in a structured manner. Like first we define the include at most, and then we follow the next steps because C is a already built command in. That's why we use structured programming. No, you can go with your own also, no? You can define your own also, not only the built-in one. Not necessary every time. It means user-defined functions and user-defined whatever will be there, right? Yes. Any other? So in C language, if we want to change anything, we need to change the whole entire program, sir. Okay. But when it comes to object-oriented programming or any other programming languages like Java and Python, we can exhibit the previous characteristics of the function, sir. Any other? Yes. That's all. Why it is structured? Structured means what? Structured. Shape. Okay. Synonym. Right. Combination of modules. Arrangement. Okay. So you need to follow something, the fixed one. Okay. The fixed style of programming, we can say, means you cannot change that. Whatever defined means whatever given, the skeleton, we can say, skeleton of the program. There is a structure, right? Structure means a skeleton, we can see. Means the sections of a program are fixed. You cannot change. You need to follow. There is a mandatory thing. Means what here? What fixed sections are present in a program, right? Like you said, no, COBOL.
right? COBOL is also structured programming language. COBOL is also a structure. I told you, no, it is a baby of all the mothers. C is a baby of all the mothers, right? So means some features we are getting. So one feature is what? Structure. Means some sections are there. So there only we can do something like the first one is the variable declaration. If you take any program or any function, okay, you need to follow something, right? Fixed blocks will be there, placing some what you are going, hands, next, legs, like feet, right? This is the structure of human body. For the program also it will be a structure, right? So means the first import statement will be there, like that you are going to say preprocessor directive must be in the first line of the program, right? Now if you are going to define a, means if you are going to write any program, there is a function we are going to call, yes or no? In C we are going to call it as a functions, right? It's a function. In a function, okay, so where you are going to define the variables or declare the variables, the first part of the function, whenever you're writing, open the flower bracket or brace, immediately you need to declare everything, okay? Then usage, declaration or assignment and usage or call, like that it will be. If your functions are there, first you need to declare, then define, okay, or call and then define. That is okay. But before going to call, the definition is not allowed. Definition of the function is not allowed. Are you getting? Say suppose if you are going to use in a C, if I am going to use, say suppose main function is there, you are going to write like this. Now here, whenever you are going to use, say suppose some statement if you've written, just I'm writing the short form, PF means printf. Okay, generally you are going to write like that only, no? In books, right? Say suppose now here after the print statement or some statement is there, okay? If I declare like this, is it valid? It is not valid. Syntactically it is wrong, error it gives you. When it is valid, yes, it must be here. After some time, after writing the program, somewhere else you need one more variable. So again, say suppose here one more variable is required that I want to declare. Okay, before going to use, we must be declared. Means you need to tell that the identifier for which you are going to use. That is called declaration. That is called declaration, right? X is the identifier. This identifier for what you are going to use. X means what here? Okay, that you need to tell to the compiler, right? Now if I use like this, again you will get error. Yes or no? Error vastunda? Vastunda rada? No? In C? No? ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా డిక్లేర్ చేయొచ్చు. ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఇమీడియట్ గా ఆన్ ద ఫ్లై, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆన్ ద ఫ్లై. ఆన్ ద ఫ్లై డిక్లరేషన్స్. Is it possible in C? Yes. Yes. Yes, online. Yes. Okay. Yes. No. అవును కాదు చెప్పను. Yes. Which one? So this is not possible in C. Always it should be in the first part of the program. Always in the header section of the function. This is the structure it is following. Are you getting? లూప్ లో డిక్లేర్ చేసినప్పుడు రాయండి, ఒకసారి చేయండి, చెక్ చేయండి.
later you can do. Okay, right? Then we will see. Okay, you can see that. Check it out. Doubt is there? Yes, sir. Clarify. Nakana better ga system cheptadi. Okay, right. So there's a main here one. If any global variable is there after the function or something else, you cannot. Right? It must be declared in the first. Yes. After whatever will be there, say suppose whatever you are going to use. Now this is called hash or something else, include or something else, whatever will be there. Okay, you know that's why I'm skipping that. I'm not writing. Okay, right? Hash something. What it is called? Hash the keyword. Say suppose include. Include. What it is called? Hash include. Yes. Repeat, please. Pre-processing header. What is that? Preprocessor, Header. not header. Directive. It's not header. Preprocessor directive. Include, define, if, else. So many are there. Okay, check it out. Those preprocessor that note down. Check it out that. So don't only listen, Jayakandi. Okay. Whenever, see one more thing here. Whenever I am repeating multiple times means that is the important concept. That point is you need to note down. Okay, మీ చిన్నపిల్లలు కాదు రాసుకోండి అని చెప్పడానికి. Okay, right. So this is a preprocessor directive. Means what? Before going to run the program, we are telling to the compiler do something. We are directing the compiler and the linker and everything. Are you getting? So here one is called include, where you are including header files. Header file ఎందుకంటే ముందుగా ఉంటుంది కాబట్టి పైన పెట్టుకుంటున్నాం కాబట్టి that header file అవుతుంది. Are you getting? Right? That is std.io. Okay, std.io. Sorry, std.io.h or some other names like. Please say. Somebody will say. Please say like that. Okay. Yes, math.h, string.h. These are the built-in are present in those files. Those we are that only the declarations are there, not definitions are available. And again, one more thing I want to tell you. Header files are containing only declarations. Are you getting? Right? These means what? Prototypes. Means what? Again, we can say prototype. Prototypes are available. Those prototypes we are including. So using those, now again the header files ela rastamu vaatiki where inka story untunda writing of header files. Okay, now which library to be included? Now lib will be there. In C software, include folder is there, lib folder is there. If you go into that TCC or something else, inside that bin is there, lib is there, or library, and include will be there. In include, all header files are there. Predefined or system software, what you are going to say, the software library. So that will be there, and executable code of those definitions are available in library. Are you getting? Is it clear? Right. So the preprocessor directive must be in the first line of the program. That is head. That's why we are going to call it as the files which are going to include the first one, that is called first visibility is header. Head. So that's why they are calling as header files. The first one. Next, if any global variables are there, now those must be declared here only. After function chesta ila ante means here it is not allowed. It is not allowed. Say suppose I am calling one function. This is wrong, right? I am removing here. Now it must be like this. And one more is there. Say suppose if you want to call any function, right? And this function definition is available. If you placed here, okay, this is the definition, right? Open close parenthesis gives you, sorry, braces gives you
the definition, right? Now, so here, is this allowed? Check it out once. Huh? Will you get any error, compilation error, or no? No. No? No? Yes, easy. Yes? Error వస్తుందా రాదా? It will throw an error. Yes. It gives you error again. Because before this, see how the compilation will be done? Line by line. Okay, whole file at a time. Interpretation is line by line, single line conversion. But whereas compiler is total file conversion at a time. That is the difference. Okay, right. Now coming to here. So first line will be compiled first. Next, second line. Next, third line. Fourth line, okay, problem ledu. Now fifth one. Right? What is this add? Undefined symbol add. What will get error? Whenever you are going to use, say suppose here I am using x is equal to or something else, say z is equal to 10. Again you are going to get error or not? Z is not defined or undefined symbol. Line number ఇచ్చి undefined symbol z అని చెప్తుంది. చెప్తుందా? Yes. అంటే ఏంటి? Z అనేది దానికి ఏంటో తెలియట్లేదు, మనం ముందు చెప్పాలి. మీన్స్ కామా what we required here? Z. Right? In the same way, now if you are written like this, there is no problem. If you define first, then use, then call. Are you getting? అర్థం అవుతుందా? ఫస్ట్ డిఫైన్ చేసాము, తర్వాత కాల్ చేస్తున్నాం. విచ్ లైన్ విల్ బి అకర్డ్ ఫస్ట్? నౌ డిఫినేషన్ లైన్ ఫస్ట్ అకర్ అవుతుంది. కాబట్టి ఏమవుతుందని తెలిసిపోతుంది యాడ్ అనేది ఏంటిది అనేది. దాని తర్వాత యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో దెన్ it is going to add, and what is mean by add means it is a function it can identify. Okay, now previously why it is getting error? Because the definition is not clearly available, so that you are going to get error. Error is thrown in this case. Add అనేది నాకు తెలియట్లేదు, our compiler కి తెలియట్లేదు. So what we need to do here to avoid that, now you need to do like this: declare first, define next, or call, whatever will be. So this is the structure again maintaining, right? Declaration is first, and that too upper sections, header sections only. This is the structure it is following. ఎక్కడ పడితే అక్కడ నేను చేస్తా అంటే ఒప్పుకోదు. రూల్స్ రామానుజం. Are you getting? That's why it is called structural programming language, structural procedural oriented programming language. This is a problem again we are facing, so that in C++ it is removed. In C++ you can do anywhere, on the fly. In Java also on the fly. Any other programs on the fly. Because declaration section is there separately in COBOL. Are you getting? Two sections will be there in a COBOL. If you know a PLSQL also same way. If you know the PLSQL also structured query language antuntam. SQL and PLSQL. And a PLSQL also part is there. Are you getting? When you are writing the define or declare or something else like that, you need to maintain. Right? That's why it is a structural programming language, right? So about the C. What is C++ then? When it is invented? Again, clarity. I'm missing the clarity in the voice. Okay.
Yes, here, anyone? Object-oriented programming. Is it by birth object-oriented programming language? Hmm. In the books also, object-oriented programming using C++ by Balaguru Swami. Yes, unda book unda. See, let us see. Yes, sir. Who is that author? Let us see. Let us see what? See the scenery. Let us see by. Who is there? My SAR PDF. ఆ పేరు కూడా సార్ పేరు కూడా తెలియదు సిసార్ పీడిఎఫ్ ఎస్ యశ్వంత్ కనిత్కర్ is a famous book, old book. Balaguru C using ANSI C by Balaguru Swami is one of the famous Indian author. So the language whatever మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఉంటది కాబట్టి that is the famous one. Okay, one is Yashwant Kanitkar. There's a C. Let us see. There's a local book again. Means Indian book, Indian author, famous book. Okay. And another one is there. ANSI C by Balaguru Swami. So many books are there latter. You can go with a different publication. Tata Migral, ILSAR, any other Senior publications or any other publications. Welli or so many are there. Okay. So they are the standard publications in the world. ఏవి పడితే అవి తీసుకోకండి. ఓకే, కన్నా పబ్లికేషన్స్ ఉంటుంది, ఇంకో పబ్లికేషన్ ఉంటుంది, మనకి సియా పబ్లికేషన్ తెలుసు మనకు బాగా. ఓకే, ప్రొఫెషనల్ అని ఉంటుంది. సియా తెలుసా? స్పెక్ట్రమ్ ఫర్ జేఎన్టీ స్టూడెంట్ స్పెక్ట్రమేనా? ఇంకోటి ఏదో వాడుతుంది సియా పబ్లికేషన్, ఆల్ ఇన్ వన్ వాడలేదా మీరు? అమ్మయ్య బతికించి పీడిఎఫ్ ఇస్తున్నాకే మళ్ళీ కూడా కొంటారు డబ్బులు పెట్టి. ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్. సో నౌ, సో దీస్ ఆర్ ద బుక్స్. Some other books also there, famous books. C++ by Deitel and Deitel. Java, Deitel and Deitel. Okay, World Wide Web, Internet Programming, World Wide Web, Deitel and Deitel. Okay, and C++ by Robert Laufer. Like these are the standard books. Okay, right? So now here, what we are talking about? C++, yes. C++. Actually, previously it is called C with classes. మన క్లాస్ అని నిన్న మాట్లాడుకున్నాం. ఇది తెలవాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను, మీకు ఎక్కడ దొరకవు మళ్ళీ. రైట్. C with classes means structure are there. You know about the C లో మనకు స్ట్రక్చర్స్ అని చెప్పి ఆపేస్తారు. రైట్. So C with classes. Class is a programming construct that is used for what? In the object oriented program, first ఏదైతే ఉందో ప్రిన్సిపల్ దాన్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాం. డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అండ్ ఎన్క్యాప్సులేషన్. రైట్, దిస్ ఇస్ అ క్లాస్. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ విల్ సీ, ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చిందో మనం చూద్దాం తర్వాత. ఓకే, క్లాస్ అనే కీవర్డ్ తో struct name and that flower bracket same thing will be there, but in the place of struct what we are using now, class. In the same style will be there, but functions also we can define inside that. Okay, right, that is the one. So C with classes. Later it is called as plus enti manaku plus operator, minus operator is there, plus operator is there, and arithmetic and different operators are there, no? Yes, what is that? Increment operator, right. These are also called as unary operators, binary operators and unary. What is the difference between binary and unary? ఏముంటది ఒకటే? ఎస్, ఏముంటది ఒకటే? ఏముంటది? ఎస్, వాట్ ఇస్ దట్? చెప్పారు గౌరవ్. So binary operators means two operands are required, two values are required. In between that only we can do plus minus into whatever you are going to use. A plus b, a minus b, a into b, those are called binary operators. Minimum two required. If you are whatever you are getting, two required. That's why these are called binary. X plus y and rastam, but whereas x plus we are going to write. That's why unary means one.
single, right? That's why these are called unary operators, right? Plus plus means increment. C ki increment version. C ki increment version ఏంటి? C plus. That's why C ki plus plus means some extra. What it is added? The programming concepts of object oriented is added to support those programming style or paradigms. Okay, దాన్ని ఏమన్నా C++ అన్న. ఎప్పుడు ఇది ఎవరు? Who is that? When? Fundamentals are very, very important. You should know your date of birth also, no? Yes or no? Place of birth, date of birth, everything required, no? Yes. C గురించి నేను మాట్లాడినా వచ్చింది, కానీ C++ ఎవరు? In which year? Check it out that. Right. So then, so this is the C++ is going to be support. Not by birth, it is not an object-oriented programming language. So later, some programming languages are introduced, like Delphi, Python, okay, and some other programming languages. You're getting? So its style of that will be similar actually. What are the programming languages are there? So they are going to, by default, they are going to be support, like Delphi and Python. So Delphi, whatever will be there. So from there we are getting that style, and the both interpretation and style and all those things are added to Java. Actually, Java is a by birth ఎందుకంటే పాపులర్ అయింది కాబట్టి. C++ తర్వాత అందరూ చేసింది ఏంటిది? నేర్చుకునేది జావా. ఎస్. సో జావా ఈజ్ బై డిఫాల్ట్ object oriented programming language. It is not supporting. It is by birth object oriented programming. Basically C++ is a C. దాని తర్వాత ఇది వచ్చింది అంటే C లో ఉన్న కోడ్ కూడా అది ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతుంది కదా, అవునా? సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఓన్లీ ఎక్స్ట్రా థింగ్స్ యాడెడ్ లాటర్. యాడ్-ఆన్స్ వచ్చాయి కానీ C కి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్, సపోర్ట్ చేయడానికి మాత్రమే. బ్యాటరీ sir, charger laptop. Okay, so this is the first one, right? So C++, how it is. The next one, please pass it. Now, we have discussed about one C++. Right. Next, we are trying to explore about Java. Now, when, by whom, why. Okay. In software engineering, also somewhere also it will be there. No, 7 Ws or 3 H or something will be there. Huh? Is there software engineering CSC? Okay. How many W's you know? 3 W's. www.google.com. 3 W's. Okay. So here also, okay. Whom, why, where. 3 W's minimum. Yes or no? Kada? Vastunda? Match ayinda? Right. Who is that? And why? When? సో రిలీజ్ అయిందే మనకి ఇంపార్టెంట్ కదా, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇంపార్టెంట్ కదా, ముందు అవసరం లేదు మనకి, మన పుట్టిన రోజు అనేది ఇంపార్టెంట్.
Yes. It is 1995. In the month of June. Okay. Yes. Who is the father of Java? James Gosling. Oh, so many are there. Yes. James Gosling. Yes. James Gosling. Where it is? By whom? Okay. అంటే in the means company. మనకి బి లాంగ్వేజ్ ఆర్ సి అంటే మనకి ఏమైంది ఏటీ అంటే బెల్ లాబొరేటరీస్ అనుకున్నాం బెల్ ల్యాబ్స్ ఓకే ది సేమ్ వే ఇట్ ఈస్ సన్ మైక్రో సిస్టమ్స్ ఓకే సో ఇన్ సన్ మైక్రో సిస్టమ్స్ ఆర్ బై సన్ మైక్రో సిస్టమ్స్ ఆర్ ద పర్సన్ ఆఫ్ సన్ మైక్రో సిస్టమ్స్ ద టీమ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ హౌ మెనీ యు నో check it out if don't know okay so head is James Gosling and at all means plus comma how many commas are check it out okay why it is actually why Java that much popular and what is the necessity of creating the Java programming or create or develop or invent the Java Security and robustness. security and robustness Main thing is yeah yes so when Java released yes platform independence. yes do you know the features of Java so many knowing right is he knows no yes no vinnara no okay so some features are there okay the first one what is that it is called simple with respect to C++ and C only అప్పటి వరకు ఉన్న లాంగ్వేజ్ ని బట్టి సార్ ఇప్పుడు మళ్ళీ పైథాన్ వచ్చింది చాలా సింపుల్ ఓకే జావాతో పోల్చుకుంటే పైథాన్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ ఓకే రైట్ నౌ వన్ మోర్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ వాట్ High performance. okay the latter is added add-ons will be there main features we will discuss okay one more is object oriented programming the second one it is a by bar that's why it is given one of the feature the next one that is done in a simple one next secured next portable leave out the portability from CE onwards it is portable only okay right Architecture. yes okay I will write architecturally neutral AN or architecturally neutral or platform independence both are same okay yes right I want to write here actually this is fourth one I want to write as robust now AN are platform independent PI next this is the fifth one next one please help me yes sixth one is multi-threading yeah that only multi THREAD threaded next any other interpreted next one interpreted spelling correct na T తీసేయాలా interpreted right we will add later ఏమైనా గుర్తొస్తే యాడ్ చేద్దాం ఫస్ట్ now the first one is simple
Previously whatever will be there you can easily write and everything అని చెప్తారు. ఏందో చూద్దాం తర్వాత సింపుల్ అనేది ఎందుకు అనేది ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు చూద్దాం సింప్లిసిటీ గురించి. Okay, right. The second one is object oriented, that last class we have discussed about what are the features are there that will be there. Next one is the secured. In what sense it is secured? Encapsulation provides. Yes, exactly. But C++ is also providing encapsulation because it is also having object oriented concepts. Class is there. So they are also there, private, protected, or public. Here also we'll be having the same access protections will be there also. Private sections and public sections are there. Okay, in the code. Right. In what sense this is secure? Right? Java accepts the cost. Huh. Right. Okay. Now, security. One of the advantage and the same we can say as a disadvantage feature is point. It is that point. One of the very difficult concept also to understand the pointers also. Right? Yes or no? In C నేర్చుకునేటప్పుడు whenever you are learning C, at that stage writing the program with pointers. Okay, you can write a pointer to the variable. You can write a pointer to the function also. For everything you can write a pointer. Are you getting? For everything you can write a pointer. Now whenever writing a pointer, okay, only we can use a star and you can write, but whenever you are recalling and calling and accessing is very difficult. Okay, so understanding of that is very difficult. A pointer within the pointer within the pointer, right? You can use, but it's one of the difficult programming style or the feature is also a pointer. This is eliminated. That's why it is also simple. One way. No pointer concepts. No difficult concepts are there. Are you getting? So that's why we can say simple, right? Paper కష్టంగా వస్తే ఏమవుతుంది, క్వశ్చన్ పేపర్ డిఫికల్ట్గా ఉంటే ఓకే బాగాలేదంట, లేకపోతే ఆ డిఫికల్టీ లేకపోతే ఏమన్నా సింపుల్గా వచ్చిందంటాం. ఎస్ ఆర్ నో? ద సేమ్ వే, రైట్? ద సింపుల్ వన్, ఈజీ టు లర్న్, easy to use. Easy to learn and easy to use. Simple. Right. The pointer is what actually? Whenever you are using a pointer, say suppose how you are going to use the pointer, right? Say suppose I'm using x here, right? Or else I'm using like this, x is equal to 10. So in some memory location that value will be stored. Yes or no? X memory allocation will be there. It's an integer, so the 2 bytes will be allocated. In that memory location, the 10 will be placed. మనం చిన్నప్పటి నుంచి సార్లు మన బోర్డు మీద రాసి డబ్బాలు కూడా చూపిస్తున్నారు, దానికి అడ్రస్ ఇచ్చి మెమరీ అడ్రస్ ఇచ్చి చూపిస్తున్నారు. Right, that we know. Just recall that. Okay, some memory location it will be there, దానికి ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది, memory location will be having, right? CSE వాళ్ళకన్నా EC వాళ్ళకి బాగా తెలుస్తుంది memory, right? Whatever memory will be there, that addressing will be there, right? So now whenever you are going to access, so now here I am using like printf of this x, just I am writing concept wise, not syntactically it is correct. Okay, right? What happens here now? What happens here? Print 6. Yes, whatever you are thinking this, you are accessing x directly. Okay, now if I am using, please check your mic. Now I'm using int the pointer like some ptr and
here that PTR is equal to, or else I will write here itself, ampersand X. All right. Clear? Now what you are going to do here? So two ways you are going to access that particular memory location, using X, using PTR, Pointer. not point, PTR, using PTR. PTR is a pointer to the same memory location, same reference, right? Without X also, what you can say, you can access PTR. What it contains actually, PTR, is the memory location address. Means instead of the name, what you are doing, you are directly accessing the location by address. సో అడ్రస్ డైరెక్ట్ గా వస్తుంది తీసుకుంటున్నట్ట, లేకపోతే ఎక్స్ తో తీసుకుంటే డైరెక్ట్ గా తీసుకున్నట్ట? మెమరీని యాక్సెస్ చేస్తున్నాను, పేరుతో యాక్సెస్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసినట్ట, అడ్రస్ తో యాక్సెస్ చేస్తే, సెల్ అడ్రస్ తో యాక్సెస్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసినట్ట? ఎగ్జాక్ట్లీ. వాట్ ఇస్ దట్? If you are using a memory location, if you know that ఒక location తెలిస్తే, I can by incrementing and decrementing and performing arithmetic, whole memory can be accessed. Whereas if you are using X, up to that X portion only you can access. Yes or no? This is the advantage. ఎవరికి? మంచి వాళ్ళకి. నేను ఏమైనా చేయాలనుకుంటే whole memory can be corrupted. Yes or no? అవునా? చేయొచ్చా? చెక్ ఇట్ అవుట్ దోస్. ఆర్ గెటింగ్? ఫస్ట్ అడ్రస్ తెలిసింది నాకు, ఫస్ట్ లొకేషన్ తెలిసింది, రైట్? నా ఇక్కడ నుంచి అటు పోవచ్చు, ఇటు పోవచ్చు, మీన్స్ ఐ కెన్ యాక్సెస్ టోటల్ మెమరీ ఇఫ్ యు నో ద X, ఓన్లీ X portion, right? That is indirect. Actually what happens, whenever declaring the variables, these variables will be stored somewhere else called, where you are going to say parsers or conversions or something else you are going to say, right? The symbol table will be there. You'll heard about in a CD or somewhere else how the compiler will work. Symbol table will be there, that you will say in a programming of low what we can say assembly language also, you are going to talk about the symbols, symbol tables in a microprocessor architecture or somewhere else, the memory management or programming concepts in the microprocessor also, there will be a symbol table. Whenever declaring the variable, what happens in the table, the symbol, and with respect to that, opposite to that, the memory location will be given there, address will be stored, whenever saying నేను x కి ఇస్తున్నాను అనుకుంటున్నా, ఇది ఏం చేస్తుందంటే, what will do, the system will do, where is X, first it will check. Why we are getting error? You are using like without this. Say suppose if I'm using like this, you'll get error because X is not declared directly, it is using. If it is not declared, the symbol is not entered into the symbol table. It is not entered into the symbol table. Symbol table లో లేదు కాబట్టి ఏం చెప్తుంది అది? నాకు తెలియదు అంట. నువ్వు ఎప్పుడు ఏం కానీ దేంట్లో వెతుకుతుంది? సింబల్ టేబుల్లో. సో సింబల్ టేబుల్ ఎంట్రీ లేదు కాబట్టి ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలో దానికి అడ్రస్ దొరకదు. If it is declared, now what happens? It will be the symbol is entered into the symbol table, symbol type will be there, symbol table, symbol type and address. Okay. So it will take, when I was saying X, now it will go to the symbol table, it will check in that, take the X, దానికి సంబంధించింది ఏదైతే ఉందో ఆ అడ్రస్ ని తీసుకొని ఆ మెమరీ లొకేషన్ కి వెళ్ళి అక్కడ స్టోర్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, మనం పాయింటర్ ని తీసుకున్నాం, డైరెక్ట్ అడ్రస్ దొరుకుతుంది మనకి, డైరెక్ట్ అడ్రస్ ని తీసుకొని యాక్సెస్ చేస్తాం. మనకి ఇండైరెక్ట్ గా అనిపిస్తుంది కానీ సిస్టమ్ కి డైరెక్ట్ అవుతుంది. సో టోటల్ మెమరీ కెన్ బి కరెక్టెడ్, యూ కెన్ యాక్సెస్ డైరెక్ట్లీ. దిస్ అడ్వాంటేజ్ వన్ వే. Pointing to the devices, the fixed addresses will be there on a board or system or whatever will be there. You can access directly in out whatever you are doing in a microprocessor program or microcontroller programming. Are you getting right? In and out or something else you are going to do in the interfacing. So
So what you're giving the address of that port device address. Are you getting? From there directly you can access. కష్టమే కదా డైరెక్ట్ గా మనం సిస్టమ్ యాక్సెస్ చేస్తే సెక్యూరిటీ ఉన్నట్టా yes that's why there is no security but here in Java for users but for programmers it is not given. Pointers are there internally but system usage purpose only we are not unable to access that like C and C++. అర్థమవుతుందా ఏం చెప్తున్నాను? Right. So that's why it is secured. Over internet we are going to use these applications. Internet ante security we need to check. Okay, so that's the one. Next, another one, robust. Yes, what is that? Minimize the errors. Okay, robust. Saying that is strong. Robust. Robo is strong. Robo is strong. Somewhat. Okay. కాకపోయినా చిన్న చిన్న ఉంటాయి అవి కూడా రోబో అంటున్నాం కానీ ఓకే robust means what? So strong. In what sense it is strong? One is called exception handling. Robust. What is that? Exception handling. As she said, what is that? Minimization of errors. Robust. And one more is there, memory management. Two things are there. One is memory management. The second one is exception handling. Okay? Or error handling, we can say. Simple ga error handling. And another one is there, memory management. So in C++ we know about constructors and destructors. Here in Java, no destructor. The purpose of constructor is for something, means default assignments and memory creations and everything will be there. Okay, we'll see nana meeku telokapothe nenu malli cheptanu akkada em chestunnam anedi. Okay, even our right, please raise, remember me once. Okay, right? So destructor is there. So whenever you are creating, see what happened. Whenever you are creating means you are allocating the memory for the variables. Okay, right? When the usage is finished, no more if you are not going to use. So what we need to do? You need to clear it. Everything must be clear because memory is limited resource. Memory is real. Yes. So that we are calling as, if you use లేకపోతే మనం ఏమంటాం వాటిని గార్బేజ్ అంటాం. వాడుకుని వదిలేస్తే ఏమవుతుంది? గార్బేజ్ అవుతుంది అవసరం లేకపోతే. నెక్స్ట్, రైట్? సో దట్ గార్బేజ్ మస్ట్ బి క్లియర్డ్. మనకు తెలుసు రోడ్ల మీద ప్రతి పండగ రోజు బాగానే ఉంటుంది, పండగ తెల్లారి మనకి రోడ్ల మీద ఇంత ఉంటుంది చెత్త. ముందు రోజు డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కుంటాం, తర్వాత తొక్కుంటూ పోతాం దాన్ని. ఎస్, దట్ ఈస్ ద గార్బేజ్ నౌ, దట్ మస్ట్ బి క్లియర్డ్. ఎవరు చేస్తున్నారు? Municipal corporation or something else, the people whatever will be there, automatically they will come and clear it. Here also same thing in Java, that concept is there. Usage అయిపోయిన తర్వాత if it is no more required, automatically it will be cleared. But in C++, there is that facility, that service is not available. We need to clear. By the programmer, we should take care. That's why we are using removing of, means deallocation of the variables or memory for them. You need to write the code at the end when it is finished off. So means the constructors emo starting lo execute avutayi, destructors emo last lo execute avutayi. Destructor, you know meaning of that. Okay, now in the destructor we are writing that clearing code. Are you getting? Ardhamautunda? That code, that's why we need to write destructor. Means total care, memory management, who is taking care? The programmer need to be take care, right? Whereas in Java, no need. So with the memory management, Java is strong, robust. There's one feature. The another one is there,
error control. In C, okay, there is no error control, or that is called exception handling. If any errors comes, the program is going to be stopped. Any illegal operations done, system is not allowing, program will be terminated. Abnormally. That is called abnormal. Two types of terminations will be there. Normal termination, abnormal. Normal termination means when the program is reached to end of that. All the lines are there, means finished, no more lines to execute, program is going to be terminated. That is the one. This is a normal execution, normal termination. Even though the code is available, means code is there for execution, but in the middle of that, it will be terminated because of some error is occurred. System shutdown చేసాము, normal termination. Current పోయింది, system off అయింది. That is called abnormal. Simple one example like. ఇంకా వర్క్ మనం చేయలేదు, షట్ డౌన్ చేయలేదు, కానీ ఏమైంది, ఆఫ్ అయిపోయింది. Are you getting? Such a way. So it's something. Okay. So that is called abnormal termination. So అలాంటి కాజ్ అవుతున్న ఏవైతే ఉన్నాయో that we can handle. Most of the things are done by the system itself, but user process లో ఏం చేస్తామో మన సిస్టమ్ కి తెలియదు కదా. So for users also it is given to handle such errors, runtime errors. Those are called runtime. We cannot expect when what will be happen. Okay, if it is happening that you can minimize, means control them. ఒకసారి దెబ్బ తగిలింది, బండి నుంచి పడ్డాం, నెక్స్ట్ డే నుంచి హెల్మెట్ పెట్టుకొని పోతాం, మళ్ళీ పడితే కొంచెం సేఫ్. అరిగేటింగ్. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ manage or control or minimize these errors. Means abnormal termination ni manam handle change, means errors can be handled. This is given, right? So second one, that is called what? Robust. The next one is architectural neutral or platform independent, right? What is this? What is the meaning of this? So this is the main problem actually. Because of this, somebody said, right? Because of means for architectural neutral only the Java is popular. చేసింది కూడా అందుకే అంటే కనిపెట్టింది కూడా అందుకే. Purpose means previously so many programming languages are there like C++ or C and other programming languages. Okay, where whenever you are going with the distributed applications, means networked applications or enterprise level applications, so we are facing some problems. Or if the operating system, means in the networks many operating systems are there, అందరిని విండోస్ యూజ్ చేయాలని లేదు, అందరు యూనిక్స్ యూజ్ చేయాలని లేదు, యూనిక్స్ ఫ్లేవర్ అండ్ విండోస్ ఫ్లేవర్ సపోజ్, and another one is the Solaris or something else. So generally like whatever will be there, one is the Unix flavor, another one is విండోస్ ఫ్లేవర్ అంటూ ఉంటాం జనరల్లీ. ఈ సిస్టమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి మనకి ఇండియాలో. ఏముంటది, విండోస్ ఎక్కువ వాడతాం, బట్ వరల్డ్ వైడ్ ఇట్ విల్ బి యూనిక్స్ ఫ్లేవర్స్ విల్ బి దేర్, రైట్? సో whenever you are executing C programs or C++ programs, we are compiled, so it is creating a system dependent executable files. System dependent what system? Operating system dependent variables, executable files. Operating system executable files. ఎప్పుడైతే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చేంజ్ అయిందో, కోడ్ అదే, సోర్స్ కోడ్ ఉంది మన దగ్గర, కోడ్ అదే, కానీ ఇది వర్క్ అవుతుందా? అవ్వదు. ఎందుకు? ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ చేంజ్ అయిపోయింది, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ చేంజ్, సో దట్ ద ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ వాట్ ఎవర్ విల్ బి దేర్, విండోస్ అండర్స్టాండబుల్ file executable file cannot be understood by Unix. In the same way, Unix executable files cannot be understood by Windows, because Windows gives you .exe files, .exe executable file, right? Now, where Unix gives you .bin files, bin, binary file. Bin means binary, means executable. It change చేయండి, it changes ఏమవుతుంది, తెలుగు రానికి తెలుగు మాట్లాడినట్టు ఉంటుంది,
ఇంగ్లీష్ రానోనికి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడినట్టు ఉంటుంది. సో వాట్ we require now? What is required? Yes, that's why when north people coming to the Pallatursu, right, one interpreter will be there. Madhuru translator is there now for Hindi. Say suppose those in Tamil Nadu, say suppose Hindi don't know, right? Say suppose. So what will be there? One person is there. He'll చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ ఈయన చెప్తాడు, వీళ్ళకి అర్థం మళ్ళీ చెప్తారు, right? Line by line, sentence by sentence. Yes, that is called interpretation. That person is called interpreter. That is called interpreter. Yes. ఒక బుక్ ని ఒక లాంగ్వేజ్ లో రాసిన దాన్ని ఇంకొక లాంగ్వేజ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే కంపైలర్ అవుతారు. టోటల్ బుక్ కన్వర్టెడ్, ట్రాన్స్లేటెడ్ ఎట్ ఏ టైం. ఎస్ ఆర్ నో? ఇక్కడ రియల్ టైమ్ లో ఏదైతే ఉందో అంటే ప్రెసెంట్ టైమ్ లో ఎగ్జిక్యూషన్ టైమ్ లో దట్ విల్ బి చేంజింగ్, రైట్? సెంటెన్స్ టు సెంటెన్స్, word to word, or whatever you are going to say, line by line. That is called interpretation. What is same? Okay, the purpose is different, right? So here that is the interpretation. So here what happened? Files, that these files cannot be understood whenever it is exchanged or interchanged, or sometimes it is the operating system is changed, or in the network this file if I am using, if and Windows understandable, if I am sharing with other, that system may not be having with the Windows operating system, it may having different operating system. So what they are doing is, instead of generating a direct executable file like C and C++, they are generating intermediate file. Okay, hello, please, I'm getting some noise now here. So intermediate file, it is going to be generated. Later this intermediate file will be interpreted in the execution. So whatever it is generated by Windows and whatever it is generated by Unix, both will be same. Both will be same. Means architecturally neutral. It is not biased. It is not biased. Means ఏదో ఒకదానికి సంబంధించింది రావట్లేదు ఇప్పుడు. అర్థమైందా? That's why it is called architecturally neutral. Again we are saying that platform independent. Platform means what? Operating system as a platform. Operating system as a platform. So this operating system independent. Operating system independent file will be there. This is called bytecode. It is not binary. Okay, file. It is not a binary. This code is called bytecode, not zeros and ones, continuous one. It will be some pattern we are using. The pattern whatever will be there. Both files are both compilers. Both Java compilers are again whatever you are going to use, that will be generating compilers. So same, but whereas interpreter ఇది ఎందుకంటే కామన్ గా ఉన్నాయి కదా, మరి దీనికి అర్థమయ్యేటట్టు దీనికి చెప్పాలి, దీనికి అర్థమయ్యేటట్టు దీనికి చెప్పాలి. Are you getting? That's why JVM అంటాం. Yes, these are called interpreters. These are interpreters. Interpreters are dependent. Interpreters are operating system dependent. ఈ కామన్ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో generic, what we can say, yes, bytecode, that will be దీని అండర్స్టాండ్ అయితే దీనికి, దీనికి అండర్స్టాండ్ అయితే దీనికి, అలా దేనికి దానికి సంబంధించి ఉంటాయి. Are you getting? That's why it is called, this is called platform independent. Because of this feature, Java is more popular, right? So many solutions will be given. Why? No need to recompile source files. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మారిందని చెప్పి మళ్ళీ డిప్లాయ్మెంట్, మళ్ళీ ఫైల్స్ అన్ని ఏవైతే ఉన్నాయో మళ్ళీ కంపైల్ చేసి, మళ్ళీ డిపెండ్ చేసి, మళ్ళీ కాన్ఫిగర్ చేయడం అవసరం లేదు. మనం రాసే చిన్న చిన్న A+B ప్రోగ్రామ్స్ రాయరు కదా. Thousands of files will be there, or we can say hundreds of files will be there in enterprise level applications. అవన్నీ చేయాలంటే ఒక రోజు పడుతుంది. Are you getting? Server configurations and deployment అంటాం. ఓకే, రైట్? సో అవన్నీ చేయాలంటే డేస్ పడతాయి. సో దాట్ ఏమైంది, ఇప్పుడు ఆ టైంని మనం సేవ్ చేసుకుందామా? మళ్ళీ మళ్ళీ కాన్ఫిగర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? రైట్? సో దట్స్ వై ఇట్ కెన్ బి రన్ ఇన్ ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అందుకని ఒక క్యాప్షన్ ఉంటుంది ప్రతి సినిమాకి, మన కింద ఒక ట్యాగ్ లైన్ ఉంటుంది కదా. Yes, write once,
రన్ దాన్ని తీసేసి ఏం చేశారంటే రన్ ఎనీవేర్ అని వస్తుంది. స్టార్టింగ్ లో రైట్ వన్స్ రన్ ఎనీవేర్, బట్ లాటర్ జావా రన్ ఎనీవేర్. షార్ట్ ఫామ్ ఏంటి దానికి? జావా రన్ ఎనీవేర్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద క్యాప్షన్ ఫర్ దట్. మన సినిమాలకు వస్తాయి కదా అలా. ఓకే రైట్. పవన్ కళ్యాణ్ తిక్కుంది, దానికో లెక్ ఉంది, కింద తిక్కుంది, కింద లెక్ ఉంది. ఎస్, ఆ టైప్. రైట్, నెక్స్ట్ అనదర్ వన్, multi-threaded. Yes, multitasking. So in C, can you write a multi-threading program or multitasking programs? C? No? Can't? Using C you cannot write? Can we write or not? No. Most are saying no. Is it yes? No is yes? No is no. Means what? Can we write or not? Using C, multitasking programs. No, because you know that only. Yes, we don't know. No one tells you. No one tells you. I told you, no, files to end అయిపోతుంది C చాప్టర్ అని మనకి. అది ఇమీడియట్ గా C++ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఆడ ఫైల్ తో చాప్టర్ ఎండ్ అయిపోతుంది. రైట్? పైథాన్ అది చెప్తారు, ఫైల్స్ తో ఎండ్ అవుతుంది. వాట్ ఆర్ సిలబస్ కవర్డ్? ఎస్ ఎస్ ఆర్ నో? జావా ఫైల్స్ తో ఎండ్ అయింది, లేదంటే GUI ప్రోగ్రామ్ కొంచెం ఇస్తారు, దాంతో ఎండ్ అయిపోద్ది. AWT తో ఎండ్ అయిపోద్ది. లైఫ్ సగంలోనే ఎండ్ అయిపోద్ది మనకు కూడా, మొత్తం చూడకుండా. రైట్? సో యూజింగ్ C you can write multi-threading programs also, multitasking programs. But you don't know, some other libraries are required. మనకున్న టర్బో C తో సరిపోదు. You need to write in Cygwin, or we can say you can write in Linux. Windows operating system, right? One is the Windows operating system, another one is the Linux. Previously, what operating systems are there? Android, Ubuntu. There is a flavor of Unix here. Fedora, Ubuntu, Mint. These are the flavors. Mint flavor, strawberry flavor, okay, Goa flavor, okay, right? Whatever will be there. All are the same candies. Means same operating systems. Yes. How many operating systems you know? Yes? 3. 3. What is that? Windows, Linux, Mac OS. Windows, Linux, Mac OS. I will say one more, Sun Solaris. Yes. Okay, these all are looks like one is the Windows, another one is the Unix flavors. Are some changes. ఇంకోటి ఏం చెప్తారు సార్? ఆండ్రాయిడ్ అండ్ iOS. లేవా? కావా అవి? OS కావా? Yes, compact OS, handheld device OS, that is CE. Windows Compact is also there. Windows mobiles కూడా ఉన్నాయి కదా? Yes sir. That is also having operating system, right? You know DOS, MS DOS, PC DOS. The first one is PC DOS. Yes. PC means what? Personal computer. దానికి ఇంకో పేరు ఏంటి? How many generations of computers are there? How many types of computers are there? Vishwanath Ananda, Gary Kasparov, చెస్ ప్లేయర్. అది కూడా చెప్పాను. విశ్వనాథ్ మర్చిపోయామా? ఇప్పుడు కొత్తలో ఉన్నా కోనేరు హంపి, ఆమె కూడా పోయిందా? ఓకే. You know Gary Kasparov? Who is that? Chess player. తెలీదా ఎవరికి? మా ఇంటి పక్కన ఉన్నాడు కాబట్టి మనకి. Yes. No. Yes. What is that? Speak out please. ఏమన్నారు? He played with which computer? అంత నాలెడ్జ్ లేదా?
How many types of computers are there? Which computer we are using? Supercomputer. Yes. Mini computer. Microcomputer. Yes. Portable computer. Portable. Micro, the smallest one, that is also called as a PC. Microcomputer is called as PC. Mini computers are there. High capable. దానికన్నా ఇంకా కేపబుల్ సూపర్ కంప్యూటర్ అన్నామా లేదా? విన్నారా ఎప్పుడైనా? Yes, sir. మరి చెప్పొచ్చుగా. Sir, server దేని కింద వస్తుంది సార్? సర్వీసెస్ ని బట్టి ఏం వాడుతున్నాం అనే దాన్ని బట్టి. మినీ కంప్యూటర్ ఇస్ ఆల్సో మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ సర్వర్, యు నో, right? Depending on the capacity, right, which you are using, you can say server. Okay, right. So now mini computer, microcomputer, whatever you are calling as a PC. First one is the PC DOS. Later Microsoft is taken, that is called MS DOS. MS DOS is a what type of operating system? DOS, full form. DOS. కష్టం ఇలా అయితే. Yes, full form of DOS. Distributed operating. అనుకుంటావా? అనుకుందాం, అదే అనుకుందాం అయితే. Yes, yes, it is a disk operating system. DOS means disk operating system. Think low level. Disk operating system. Okay, so means what is stored, how to store, how to retrieve, దాంత వరకు మాత్రమే చేస్తుంది. డిస్క్ మీదనే స్టోర్ చేస్తుంది అంతా కూడా. Okay, that is a magnetic disk or what other any disk, whatever will be there, so that you are storing there. This is called disk operating system. A disk operating system is a single task, single user operating system. The first operating system for PCs is single task, single user operating system. ఒకటే పని చేయొచ్చు, ఒక్కరే వాడొచ్చు దాన్ని at a time, a given period of time or whatever will be there. Yes, later what will be there? Windows. We are saying that Windows. CMD అని కొడుతున్నారు, ఆ బ్లాక్ స్క్రీన్ వస్తుంది. ఎన్ని పనులు చేయొచ్చు దాంతో? ఒక కమాండ్ తర్వాత ఇంకో కమాండ్, ఒక కమాండ్ తర్వాత ఇంకో కమాండ్. ఇద్దరు ముగ్గురు వర్క్ చేయగలుగుతామా? In that environment? No. It is a CUI based, character user interface center. Another one is there, GUI, graphical user interface, right? No. So in that latter, on the top of DOS, now Windows is there. Previously Windows 3.1 DOS మీద రన్ అవుతుంది. ఒక అప్లికేషన్ లాగా ఓపెన్ చేయాలి దాన్ని. విండోస్ అని కొడితే, విన్ అని కొడితే అప్పుడు విండోస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఓపెన్ అవుతుంది. అప్పుడు మనకి అప్పుడు మౌజులు అవన్నీ పనిచేస్తాయి. Before 95, this is before 95. The first operating system means first Windows came as operating system is Windows 95. Windows 95. Later Windows 98. Later 2000. Windows 2000. That is called Millennium Edition. Later you are getting that some protected one, XP. Windows XP. తర్వాత సర్వీస్ ప్యాక్. వాటికి వచ్చాయి. తర్వాత విండోస్ ఎక్స్పీ తర్వాత ఏమొచ్చింది? Service pack from service pack to Windows 7, yes. Windows 8. Windows 7, 8, 9, 8.1. 8, 8.1, 9 on the No, sir. 9, 10, 10. 10, now 11. Now you are using 11. The stable one is again Windows XP, Yes, sir. right? The next Millennium gone, No. right? 7 is stable one again. 8 or 9 or what you are going to say, that is gone. 10 is the stable one. Now Windows 11 is again, Unstable. yes. 10 is stable. Even vulnerable. Yes, exactly. It consumes many resources of the system. Okay, right. Whatever will be there, right? So here, this Windows operating system is written in which language? It is also programmed, right?
collection of program. You know what is operating system, right? It's a collection of programs. It is written in which operating system? Or I am going to ask you that Unix also written in which language? C. Both are C. Yes, both are C only, but some small difference is there. Windows version C is called VC, Visual C, VC++. Yes, sir. There is a one course is also there. In universities also that is there one course that is called Visual Programming. Okay, ఇక్కడ కూడా ఉంది. But before Java, we are going to use Visual Programming by VC++. VC++, that is the Windows. Microsoft VC++, that is written. And Unix is written in C at the time of 68 only. The time of 68. But it is released in 1970. ఎప్పుడు సి బయటికి వచ్చింది మనకి 72 as a general purpose programming language. But actually to write an operating system, such operating systems, Ken Thompson device operating systems కి ఏం చేశాడు? C ని కనిపెట్టాడు. యూనిక్స్ రాసిందంతా దేంట్లో? C లో. Yes. C లో ఉంది కాబట్టి you can write your own programs, you can modify the operating system, you can add extra features and everything. From that day onwards, 68 to now 2025. That's why it is modified, added, changed, everything. It is done by the programmers and many, what we can say, intelligent persons, or what you are going to say, like you people. Okay, they're adding, and that's why you are getting these many features or flavors, what you are going to say. Starting లో యూనిక్స్ ఉండే, అవునా? ఇప్పుడు యూనిక్స్ ని ఎంతమంది అమ్ముతున్నారు? ఫెడోరా అంటాడు, రెడ్ హ్యాట్ అంటాడు. ఓకే, రైట్, ఆర్ గెటింగ్? ఉబంటు అంటున్నారు, లైక్ ఇంకోటి చెప్పి మింట్ అంటున్నారు, లైక్ దట్ మెనీ ఫ్లేవర్స్ ఆర్. ఎందుకు? ఒక్కొక్కరు కావాల్సిన ఒక్కొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ వాళ్ళు కావాల్సినట్టుగా తయారు చేసుకున్నారు. ఆర్ గెటింగ్? This is X Windows. This is called in a Unix, whatever you are going to say, X Windows. Windows అన్నాం కదా ఇక్కడ. యూనిక్స్ ఇంతకు ముందు విండోస్ సేమ్ CUI, DOS based, black screen. Okay, character based only. Now added one that is called X Windows programming. ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా వచ్చింది, రైట్? Now here, now multitasking is implemented, but single user is Windows, whereas Unix multi-user and multitasking. Unix is a multi-user and multitasking operating system. Actually, it is a networked operating system also. First network operating system is Unix. Unix full form enti? Check it out. Unix ela rastam nana? What is Unix? How to write Unix? Unix spell out Unix. U-N-I-X. It is not correct. Actually, original is yes. Yes, exactly. What is that? Same pronunciation. It has expansion. It is the acronym. First one is a noun. The noun. The second one is acronym. Actually, originally that is. What is the full form of Unix? Check it out. Uniflexed Information computing system. Yes, exactly. Right? So purpose. Right? It is telling about the purpose. And it is a network computing operating system. Are you getting? So now it is a multi-tasking, multi-user operating system. Servers lo ive use చేసేవాళ్ళం. Unix అంటేనే server based operating system.
You can use as a global. Now తర్వాత యూనిక్స్ సర్వర్ అని సపరేట్ అయింది, యూనిక్స్ డెస్క్టాప్ అని సపరేట్గా వస్తున్నాయి. ఉబంటు మీరు డౌన్లోడ్ చేసేటప్పుడు సర్వరా డెస్క్టాపా అని అడుగుతుంది. రెండు వస్తున్నాయా? సపరేట్ అయ్యింది. ఇంతకుముందు అంతా కలిసే ఉండే, ఇంతకుముందు అంతా కలిసే ఉండే, ఇప్పుడే సపరేట్ అయ్యింది. ఓకే, రైట్. సో బికాస్ మోర్ ఫీచర్స్ ఆర్ కమింగ్, సో దట్ మచ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో దట్ ఎవరికి ఎంత కావాలి, ఏం కావాలి, నీ పర్పస్ ఏంటి, దాన్ని సర్వ్ చేయడానికి కటింగ్. Both server and Ubuntu desktop, both the operating systems have the same features. Server features are not there. Like if the server system, so many services are there, like Samba is there, Apache is there, and Telnet is there, FTP is there. So many will be there, so many services that will be coming, but here it is not available. Some network tools also, whatever will be there, that is not there in a desktop. Yes. Okay, is it clear? So means minimized one, functionality minimize చేసి మనకి ఎంత అవసరమో సింగిల్ యూజర్ కి, పర్సనల్ కంప్యూటర్ కి అంత ఇచ్చేసారు, అంతే. Are you getting? Right. So these are the different operating systems actually, where we are actually. So these are types of operate: single user, single task. Later what happened? Multi-user, single multitask, or single user multitask, then multi-user multitask, and not by this multi-user అనగానే ఏమైంది, వాళ్ళు ఒకటే సిస్టమ్ మీద ఉంటారు కదా, it is a networked. Okay, right. In that also two types of operating systems are there. Again, server and the desktop, whatever you are, and client architectures are there in that. Okay, terminal server architecture is there, terminal server architecture, and client server architecture is there. Two again. Are you getting? Terminal server architecture, another one is client and server architecture. Terminal means what? Only the terminal means only just connecting point. Yes, whatever you are working, that will be working on server only, that visibility will be given to you. Here nothing, no processor and nothing will be there. It will be connected via network. Okay, that drivers are visibility, whatever it is required, that environment will be coming here, replica will be there, on that you are working. If you are saving the file here, no, means you are saving on a server only. అది మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అంతే, టీవీ చూసినట్టు. ఓకే, లైవ్ సినిమా చూస్తుంటాం, లైక్ లైవ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ విల్ బి దేర్, రైట్. మ్యాచ్ అక్కడ జరుగుతుంది, మన ఇంట్లో జరుగుతుందా మ్యాచ్, మనం చూస్తున్నాం అంతే. ఆర్ యు గెటింగ్? ఇట్ విల్ లుక్స్ లైక్ దట్. That is called, that's what is called dumb terminal. It is called, another name is dumb terminal. దానికి ఏం తెలియదు, ఏం చేయదు, అంతా అక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటుంది, అక్కడికి పంపిస్తుంది. Is it clear? Yes. Via network. Right. Another one is there, client server. Client server means is an intelligent terminal. It is a intelligent. Here also two things will be there again. In the intelligent, so means intelligent means this is having a processing and thinking capacity. Intelligent అంటే అదేగా, అవునా? సార్ నో, మన పని మనుషులు ఏం చేస్తారు, మనం ఏం చెప్తే అది చేస్తారు. ఊడ్చండి అంటే అది ఏమన్నా ఊడ్చుకుంటూ పోతారు. సార్ నో, మన కింద పడేసినాం అనుకో, డబ్బులు పడ్డా, ఏం పడ్డా, ఇంకోటి పడ్డా, ఇంపార్టెంట్ కాగితం ఉన్నా ఊడ్చే మనం ఊడ్చేసి వెళ్ళిపోతుంది, వాళ్ళ సంబంధం లే. ఇంటెలిజెంట్ మన ఇంట్లో వాళ్ళు అట్లే చేస్తారా, మనం ఊడ్చుకుంటే డబ్బులు ఉంటే జగలు వేసుకుంటాం అంటే వాళ్ళు కూడా వేస్తారు అనుకో, రైట్. ఇంపార్టెంట్ పేపర్ అనుకో, డబ్బులు కూడా పేపర్ ఉంది, కింద పడేసిన సార్ నాకేం తెలుసు, చెత్త అనుకుని ఊడ్చేసిన అంటారు. లైక్ డంప్ టెర్మినల్స్, దే వోంట్ థింక్ ఎనీథింగ్, దే ఆర్ నాట్ ప్రాసెస్, రైట్. ఇంటెలిజెంట్ వర్కర్ ఎవరు? నౌ ఇట్ విల్ చెక్, వెరిఫైడ్, is it important, keep it aside, means some processing capacity is given. So where processing capacity అంటే ఏమైంది, అప్పుడు ప్రాసెసర్ కావాలి, మెమరీ కావాలి, ఓకే, స్టోరేజ్ కావాలి, everything is required. This is called client and server. So means what here again, the server functionalities are different and client functionality. Okay, who is providing services, that is called server. Who is consuming those services, we are going client. Suppose simple C, one word we are using, తెలుసో తెలియకో జనరల్ గా మనం ఒకటి వాడుకుంటూనే ఉన్నాం, తెలియకుండానే మనం వాడుతున్నాం. హోటల్కి వెళ్ళగానే, పాత సినిమాలో కానీ లేకపోతే ఇప్పట్లో పిలవట్లేదు అలా కానీ, సర్వర్ అని పిలుస్తాం.
ఏదైనా ఆర్డర్ ఇచ్చింది అనుకో ఏమని పిలుస్తున్నాను హోటల్లో, మనం బయట పిలవట్లేదు కానీ పాత సినిమాల్లో కానీ వాటిలో చూస్తే ఏమని పిలుస్తారు? సర్వర్. మీన్స్ వాట్? సర్వర్ మీన్స్ he is servicing you. He is servicing you. He providing their services to you. You are consuming those services. You are asking the services. నాకు ఇడ్లీ కావాలి. You are asking. That server. That service available unda leda. That application or processing or something else what you are going to. That service. So now the clients are that who want services, who need services. Such system or applications are called clients. Who are providing? Who are providing? Those are called servers. అప్పుడు సిస్టమ్ తో సంబంధం లేదు, చిన్నదైనా పెద్దదైనా సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తే సర్వర్ అవుతుంది, సర్వీసెస్ కన్జ్యూమ్ చేస్తే క్లయింట్ అవుతుంది, అంతే. ఇందాక అడిగావు కదా ఒక క్వశ్చన్, సర్వర్ అనేది పెద్దదే ఉండాలా చిన్నది ఉండాలా? సర్వీస్ ఓవర్ ప్రొవైడ్ చేస్తే, ఏ అప్లికేషన్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తే అది సర్వర్ అవుతుంది, సర్వర్ అప్లికేషన్ అవుతుంది. ఏ అప్లికేషన్ దాన్ని తీసుకుంటుందో కావాల్సి వచ్చిందో రైట్ అదంతా కూడా క్లయింట్ అవుతుంది. సింపుల్. దట్స్ ఆల్. ఇందులో రెండు రకాలు, ఫ్లాట్ అండ్ థిన్. ఫ్యాట్ FAT, ఫ్యాట్ క్లయింట్స్, థిన్ క్లయింట్స్. థిన్ క్లయింట్ మీన్స్ లెస్ ప్రాసెసింగ్ capability unte. If less processing capability is there, such clients are called thin clients. Means they will more depend on server application. Are you getting? More depend on server application. Okay, right? General గా అంటూ ఉంటాం. ఓకే, మన ఫ్రెండ్స్ ని కూడా మన దగ్గర వచ్చేవాడిని, రోజు వచ్చేవాడిని, రాకపోతే బాగా ఫ్యాట్ అయినవరా అంటాం. అంటే దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్, రైట్? మన సర్వీస్ అవసరం లేదు, మీరు వేరే భాష మాట్లాడతా కానీ ఆ మాట్లాడకూడదని చెప్తాం. ద ఫ్యాట్ వన్, ద ఫ్యాట్. ఓకే, రైట్. ద ఫ్యాట్, they can have more capability. They are not depending on more on the server. Are you getting? అన్ని నేర్చేసుకుంటారు, నీ దగ్గరికి ఎందుకు వస్తాడు? They can do their own, right? Such are called fat clients. Means more computing capacity ఉంటే వాటిని ఫ్యాట్ క్లయింట్స్ అంటాం. కొంచెమే తీసుకుంటుంది సర్వర్ నుంచి. They are not depending much on the server application. Now this is called fat clients. If it is more depending on the server, less computing here, now such clients are called thin clients. These are the differences. These are the architectures. And one more is their work group. Here, no one is a client, no one is server. Roles are going to be changing like a friends. ఈ రోజు నీ దగ్గర తింటావు, ఇంకో రోజు నా దగ్గర తింటావు. ఈ రోజు నీ దగ్గర తీసుకుంటా, ఇంకో రోజు నా దగ్గర తీసుకుంటాం. ఇట్స్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్. ఒకరి నుంచి ఒకరు షేర్ చేసుకుంటాం, అవసరాన్ని బట్టి షేర్ చేస్తాం. Resources are going to be shared by among the peers or systems. Such are called work group. Such are called work group architecture ఒకటి. ఇంకొకటి ఏంటి? client server architecture ఒకటి. Like father, mother, a parent and child. Always depends child on parent. Always they are the servers, we are the clients for them. ఈ రోల్ ఎప్పటికీ చేంజ్ కాదు. వాళ్ళు ఎన్ని రోజులైనా వాళ్ళ మీద మనం డిపెండ్ అవ్వాల్సింది. ఎస్ ఆర్ నో? అవునా కదా? ఎస్, ఆల్వేస్, రైట్? సో such systems are right. The next one, so here the multi-threading means you can write easily. C లో కూడా రాయొచ్చు MPI programs multi-threaded. Okay, right? So means separate library is required. You are going to write on Unix. Okay, now P threads and kuda unnai. Check it out. P thread, POSIX threads, POSIX operating system. Okay, the one more is the Unix flavor, POSIX. Okay, POSIX, POSIX, right? Check it out that. So P threads anta, those threading will be there already, but you need to get that software extra. You need to add to your environment. It is very difficult to write them, but by default Java includes yes these threads, this threading, multitasking concepts and supporting environment or library is readily available and easy to write. No need to depend, వెతుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. Everything is available. That's why it is called multi-threaded.
Java by default multi-threaded. When executing, it is by default multi-threaded. Threaded. Okay, we will see what is that when it is required. I will tell you that. The another one is the interpreter. I already discussed about the interpreter. Line by line. Line by line. So means because of this platform independent, so you need to convert and give. That bytecode must be converted and it will be given. ఈ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? పైథాన్ నుంచి వచ్చింది. ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంది? పైథాన్ నుంచి తెచ్చుకుంది. That's why I told you, in the Delphi and Python ఆ కొన్ని ఫీచర్స్ తెచ్చుకుంది అని. C++, R object-oriented programming concepts ఏవైతే ఆ స్టైల్ అండ్ రైటింగ్ స్టైల్ ఆఫ్ కోడ్ ఆల్సో లైక్ దట్ ఇట్ is borrowed. That is called camel notation, right? What is notation? Which notation we are using generally in a Java? Camel notation. Append nouns. Like camel la untadi kada. Initial letter should be capital. It is not mandatory. Now it is given mandatory notation, but previously up to Java 1.5 there is no mandatory. Okay, right? So this is a notation we are going to follow. Right? So these are the features. అవునా, ఒక ప్రోడక్ట్ రిలీజ్ కాగా దాని గురించి చెప్తుంటారు అడ్వర్టైజ్మెంట్. దట్స్ వై దీస్ ఆర్ కాల్డ్. ఎప్పుడు అవే చెప్తుంటారు టీవీలో, ఒకటి రెండు రిజల్ట్స్ రాగానే కదా. చైతన్య నారాయణ ఒక్కటే సాట్, దానికి సాట్ ఎవరు లేరు ఆ టైప్ లో, రైట్? సో జావాకి కూడా సాట్ ఎవరు లేరు అని అప్పట్లో చెప్పారు. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ బజ్ వర్డ్స్. రింగింగ్ వర్డ్స్. దీస్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ Java. One more is there, distributed, high performance. ఇంకా కొన్ని యాడ్ చేసుకోవాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. Distributed because it is a multi-threaded, platform independent, so that anywhere you can run this, you can collaboratively, right? ఏమైంది అప్పుడు? ఇక్కడ ఒక ముక్క, అక్కడ ఒక ముక్క, ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూ కెన్ జాయిన్ దెమ్ అండ్ ప్రాసెస్ దెమ్, రైట్? ఏమైంది? డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అయిందా? ఒకటే సిస్టమ్ లో రన్ చేస్తే సెంట్రలైజ్డ్, మల్టిపుల్ సిస్టమ్స్ లో రన్ చేస్తే ఏమైంది? డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సర్వర్స్ అంట. సింగిల్ అయితే సెంట్రలైజ్డ్ సర్వర్ అంట, సెంట్రలైజ్డ్, right? Different locations and distributed. So it will be, applications can be into distributed. You can create distributed. It also one more high performance. The performance, whatever the JIT compiler is there. One more, just in time and now. Actually, when I was comparing with C++, Java execution is slow. Because interpretation. Code convert avvaliga. Akkada directly it will be there. Directly executable file వస్తుంది, right? But here we are not getting direct executable file, so that in between conversions are going to take place. Each and every line, whatever the code, bytecode will be converted, should be converted to system understandable operating system. So means it will take time. Previously it is very slow. That will be increased 80% to 90% speed by using just-in-time compiler. Just in time, JIT antam, JIT, just in time. So means what happens here? Once the code is available, converted code, that will be utilized every time. Pratisari anni okkokadani kakunda, right? Already converted code unte that will be utilized. System dot out dot print. So print per statement. Pratisari print convert cheyakunda already print ante ento telusu kada, right? Already converted code undi kada, value marks ayipotadi kada. Are you getting? So that will be utilized like that. That's some, not exactly, just for our understanding purpose I am telling you. Okay, so means using that you can increase the speed. అంటే కన్వర్షన్ టైం మనం తగ్గించుకుంటున్నాం, కన్వర్షన్ లైన్ మనం కూడా తగ్గిస్తున్నాం కదా. సో దట్ ఎగ్జిక్యూషన్ పెరుగుతుందా, స్పీడ్ పెరుగుతుందా? సో లైక్ దట్ యూజింగ్ జస్ట్ ఇన్ టైమ్ కంపైలర్స్ we are increasing the speed. ఓకే, ఇది ఒకటి ఏమంటే ఫస్ట్ టైం మాత్రమే కొంచెం స్లో ఉంటుంది, నెక్స్ట్ టైం ఆన్వర్డ్స్ ఫాస్ట్ అయిపోతుంది. ఇన్ ద JVM ఇట్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ జావా వర్చువల్ మెషిన్. ఇట్ ఈస్ యాడెడ్. అది లేకపోతే ఇంకా స్లో ఉండేది, అది యాడ్ చేసిన తర్వాత ఫాస్ట్ అయిపోతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్, దిస్ ఇస్ అబౌట్ features of Java. Yes, this is about Java. Right. Anything else? Any doubts or any queries? Sir, Yes. because I POSIX threads. The thread creations ఎట్లాగైతే చేస్తామో, initialization, creation, assignment, like that it will be there. There also an environment. And here see, two things will be there in an execution.
process based execution and thread based execution. Process based execution and ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో మేబీ ఎలెక్టివ్ ఏమైనా ఈసీ వాళ్ళు ఏమైనా చదివి ఉంటే చదవచ్చు. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎలెక్టివ్ తీసుకున్నారా ఏమైనా? ఆర్ఎస్ చెక్ ఓకే. ఇన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, సో అప్లికేషన్ కెన్ బి రన్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ బేస్డ్. ఓకే, what is this process based execution and thread based execution? Where in the web applications also process based execution is called CGI concept, common gateway interface. Previously that will be there, later we are using this. Okay, so process based executions, process means what? Process means what? Combination of protocols. Process, a simple operating system లో ఒక లైన్ ఉంటుంది. Galvin, that's a red book, not a AP red book. Okay, here the red book of operating system concepts, red book is there. Galvin is one of the author. Okay, 3 authors are there, అందులో ఒక author పేరు Galvin. In that, what is process? Process means a program under execution. Program under execution. What is program? Is a file. Is a file. Program ante collection of steps are like that. What is అది మన ప్రోగ్రామ్ సంబంధించి, కానీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సంబంధించి ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి? ఒక ఫైల్, అంతేనా? .exe ఒక ఫైలేగా. ఎప్పుడైతే దాన్ని క్లిక్ చేస్తామో అది ఎగ్జిక్యూషన్లోకి వస్తుంది. ఎప్పుడైతే రన్ చేస్తాం, నౌ మెమరీ అలొకేషన్ జరుగుతుంది. మెమరీ మీన్స్ దట్ అలొకేషన్ ఎన్విరాన్మెంట్, దానికి కావాల్సిన ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది, అందులో అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మనం చిన్నగా ఉన్నప్పుడు గీతలు గీసుకొని ఆడుకునే వాళ్ళు, మొత్తం ఊరంతా ఆడంగా, ఆ ఉన్న ఖాళీ ప్లేస్ అంతా ఆడాం కదా, రైట్? ఆర్ వాటి మార్బుల్స్, ఆ గోలికాయలు ఏదో అంటామా, అలాంటి కానీ రింగ్ గీసుకొని ఆడుకుంటాం. అలాగే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఆ ప్రోగ్రామ్కి ఒక రింగ్ గీస్తుంది, నువ్వు ఇందులో ఆడుకోవాలి, రైట్? సో మీన్స్ ఇందులో నీ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసుకోవాలి. ఆర్ యు గెటింగ్? That is called context. That is called context, memory context of that particular program. So one process is created, so all the resources are that is going to be whatever will be there, that will be allocated for that. Okay, right? The process based now, so memory allocation will be there. Now whenever you are executing in a multitasking concept, process based multitasking and thread based multitasking. In the process based, what happens? When new one comes, whenever it is required, multiple times process is going to be created. Multiple times process is going to be created. Means process will be duplicated. Process will be duplicated. Okay. So what happens? Only memory allocation, and whatever will be there, total variables and everything, whatever will be there, everything. Only inkoka circle గీయడమే, ఖాళీ ప్లేస్ అంతా సర్కిల్ గీసుకుంటూ పోతుంది. అంటే ఏంటి? It is allocating the resources. At one time what happens? There is no memory, process cannot be executed. And what happened? Process based execution lo emautundi? Resources utilization ekkuvayipotundi. Okay, so unable to create new one, inka vera place ledhu, mottham nuvvena vaadukone nenu odda. Yes, so what happens now? Instead of creating, so inside that a separate flow will be created in the same process. In the single process, multiple thread concept. Process is a parent, threads are the chains. Now thread based. మొత్తం అదే అయినప్పుడు, అదే అంతా అదే ప్రొసీజర్ అయినప్పుడు, నీకొకటి like that separate flow will be given. Separate flow of execution is called thread. Separate flow of execution is called thread, right? So this is a thread based. If threads ela create chestar, that procedure will be there. Creation, initialization, assignments, execution, like last ki malli termination will be there. Thread wait, thread close, or whatever will be there, right? That procedures will be there. The POSIX threads is separate, multi-processor interfacing. Okay, that is another separate will be there. Multiple processor executions could just process executions change. Not only single process, number of process lo etla execute cheyali. Multiple process,
multiple processors, multiple processors, single process, multiple processors. మనం చేస్తుంది ఇక్కడ సింగిల్ ప్రాసెసర్ మల్టిపుల్. మన దగ్గర ఉన్నది ఏదైతే దాని తర్వాత వచ్చింది హైపర్ థ్రెడింగ్ మోడల్, HT అన్నాం ఇంటెల్లో. ఫస్ట్ ఇంతకుముందు ఓన్లీ కోర్ 1 2 3 4. వాట్ ఎవర్ యూఆర్ యూజింగ్ కోర్ ప్రాసెసర్, కోర్ i5, అవునా? i5 5 cores will be there. Next i7 7 cores are there, 9 cores are there, 11 cores will be there, like that. What happened? Multiple processors, threading concepts యూజ్ చేసి ఏం చేస్తున్నాం, ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ని స్పీడ్ అప్ చేస్తాం. ఓకే, సో ద టెక్నాలజీస్ విచ్ ఆర్ యూజ్ హార్డ్వేర్ బేస్డ్ టెక్నాలజీ ఈసీ వాళ్ళకి తెలవాలి కదా మనకి. ఓకే, సాఫ్ట్వేర్ లో అయితే ఇలా చేసుకుంటాం, రైట్? సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ హౌ ఇట్ విల్ బి. నెక్స్ట్ ఎనీ డౌట్స్ టిల్ నౌ? yes అవును దేవ్. ఎస్, జీసీ గార్బేజ్ కలెక్టర్ అనే ఒక సర్వీస్ ఉంది, గార్బేజ్ కలెక్టర్. సో వెనెవర్ జేవిఎం ఏం చేస్తుంది, జేవిఎం లో ఏమవుతుంది అంటే ఒక ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్, గార్బేజ్ కలెక్టర్ ఒక ఫంక్షన్ ఒకటి ఉంటుంది, ఫైనలైజర్. ఏముంటుంది? ఫైనలైజర్ ఒక ఫంక్షన్. ఎప్పుడు కూడా మానిటరింగ్ జరుగుతుంది, ఎప్పుడు కూడా జిహెచ్ఎంసీ వాడు కూడా ఎప్పుడైనా చెత్త పడ్డా కొట్టేసినా ఏం చేసినా నెక్స్ట్ డేలో పని చేయరు కాబట్టి తొందరగా లేట్ అవుతుంది, కానీ మానిటరింగ్ విల్ బి దేర్. యాక్చువల్లీ వచ్చేస్తుంది దాని టైంలో వాళ్ళు తీసేసుకొని వెళ్ళిపోతారు. మనం చెప్తామా, కంప్లైంట్ చేస్తామా, ఇది ఉంది అది ఉందని కొన్నిసార్లు చేయాల్సి వస్తుంది, దట్ ఈస్ ద సెకండరీ. బట్ ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ బి డన్. అంటే ఏంటి? దే ఆర్ మానిటరింగ్ ఎవ్రీడే. జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు పొద్దున వాళ్ళ సూపర్వైజర్ ఆ ఊడ్చే వాళ్ళు అందరు మానిటర్ చేసి ఉంటారా? ఎస్, ఎవ్రీ ఏరియా, రైట్. ఇన్ ద సేమ్ వే హియర్ ఆల్సో one thread is running. One already by default Java అనేది కూడా సో మీన్స్ థ్రెడ్స్ యూజ్ చేస్తుంది, డిఫాల్ట్ గా ఉండమే థ్రెడ్స్ అని చెప్పారు, రైట్? సో ఇన్ JVM one thread is running, that is called garbage collector. So when that sense, ఎప్పుడైతే ఈ ప్రోగ్రామ్, ఈ థ్రెడ్ ఏదైతే ఉందో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు దీంట్లో ఉన్న వేరియబుల్స్ ఏమి అలొకేట్ అయ్యాయి, ఇంకా ఫర్దర్ గా ఏమైనా యూజ్ అవుతుందా, యూజ్ చేయకుండా ఏమైనా అలాగా మిగిలిపోయి ఉన్నాయా, రైట్? చెక్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా ఎప్పుడు కూడా దాన్ని వాడరు ఆ వేరియబుల్ ని, సచ్ వేరియబుల్ ఈజ్ నో మోర్ యూజ్ఫుల్. ఇమీడియట్లీ ద ఫైనలైజర్ మెథడ్ విల్ టిక్ దట్. ఏం చేస్తుంది? మార్క్ చేస్తుంటుంది. వెన్ ఇట్ ఈస్ మార్క్డ్, రైట్, దెర్ ఇస్ నో యూజ్ అగైన్, రైట్? ఏవైతే యూజ్ లేదో వాటిని మార్క్ చేసేసింది. వెన్ ఇట్ ఈస్ మార్క్డ్, వెన్ CPU is free, when CPU is free, not busy, right, immediately all will be by this garbage collector. Chalo, ekesi, it will be cleaned, it will be done. Ala thesis, is it clear? So like that, by GC garbage collector, so all will destruct a slave, so that all will be removed, deallocate cases, free of the memory. Next, any more? Yes, online? Nora? That's all? చిన్న అయినా పర్వాలేదు సార్, ఎక్స్ ఎందుకు వాడాలి, వై ఎందుకు వాడకూడదు అనేది కూడా అడగచ్చు. డోంట్ బి షై. నేను నిన్న కూడా చెప్పాను కదా, ఈ 4 గోడల మధ్యలో మనం వచ్చింది నేర్చుకోవడానికి. ఇక్కడ ఏదైనా మాట్లాడండి, ఏం చిన్న అరే పక్కన వాడు ఏమన్నా నవ్వుతాడేమో, వాడి మనసులో కూడా అదే ఉంటుంది అడగాలని. నువ్వు అడిగితే మాత్రం అయ్యో అది కూడా తెలియదా అన్నట్టు చూస్తాను. అలా ఫీల్ అవ్వకండి. నేను అడుగుదాం కొన్నిసార్లు ఏమైనా మంచి క్వశ్చన్ అనుకో, నేను అప్రిషియేట్ చేసింది అనుకో అదే క్వశ్చన్ని, అరే నేను అడుగుదాం అనుకున్నా నువ్వు అడిగేసావు. ఏదైనా అడగొచ్చు. అట్లా అడిగితేనే నాకు ఇందాక వచ్చింది, అట్లా తెలుసుకుంటేనే నేను మీకు చెప్పగలుగుతున్నా. ఆర్ యు గెటింగ్ వాట్ ఐ యామ్ సేయింగ్? Okay, in 99 I learned about this. In 99 I learned Java. Okay, right? C++ Java operating systems and C++ Java operating systems kavu sorry, programming languages. Then Git దేనికి కింద వస్తుంది? Repository.
GitHub అనేది రిపోజిటరీ కదా సార్, ఓన్లీ గిట్. గిట్ అప్లికేషన్స్ కదా, ఆ రిపాజిటరీ సంబంధించినవి కదా దానికి. The commands are whatever will be there. Git is the operating system to access that repository. అది కూడా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏనా సార్? అంతే కదా. You can write your own programming language, use your own commands there. Use your own commands. Are you getting? Process them, based on that you write a program. ఏం చేయాలి అనేది. Okay. Are you getting? In an operating system, what you are going to say? dir. DOS to dir on the command. dir means what? dir అంటే ఏంటి? No. dir command. Directory. No. I am writing here. dir. Unfortunately, you learned that dir means directory. The command itself means dir means directory. Because lack of knowledge, మనకు చెప్పిన వాళ్ళు అట్లాగే మనం నేర్చుకుని ఇంకోరు కూడా అలాగే చెప్తాం. ఓకే, మాట్లాడకుండా ఏందన్నా డౌట్ ఏంటి? అయిపోయిందా ఓపిక? నాకు కూడా అయిపోయింది, గడిచిపోయాను నేను కూడా. రైట్. dir means disk information report. dir means disk info. ఇది ఏడ దొరకదు మీకు. disk information report. dir command gives you information on the disk, whatever it is present. That's why it is called dir means it is not directory. Directory means is a collection of files again what you are going to say in the Windows folder. Okay, that is where that is different. Malla dir and వచ్చి మనకి ఇక్కడ మళ్ళీ ఎందుకు అదే చూపిస్తాడు? మళ్ళీ డైరెక్టరీ dir ఫైల్స్ అయితేనే ఏం రావు. ఏదైనా డైరెక్టరీ అంటే ఫోల్డర్ ఉంటే దాని బ్రాకెట్ లో ఏమొస్తుంది? యాంగులర్ బ్రాకెట్ లో dir అని వస్తుంది డాస్ లో. ఇఫ్ వి విల్ సీ దట్ ఇక్కడ ఉంది కదా మనకి డాసే కదా. సే సపోజ్ in a cmd, right, this is the DOS, right? Right, previous గా ఇలా మేము ఇలా చూసాం కంప్యూటర్ ఆన్ చేస్తే ఇలాగే వస్తుంది. ఓకే, ఇది కంప్యూటర్ ఇట్లా బ్లింక్ అవుతుంటే కంప్యూటర్ ఆన్ అయింది. ఓకే, నౌ dir. ఇక్కడ చూడండి, ఇది లేదు, దీనికి మాత్రం లేదు. ఇది ఫైల్, ఇది ఫైల్, ఇది ఏంటిది? డైరెక్టరీ. ఇవన్నీ కూడా 3D ఆబ్జెక్ట్స్, కాంటాక్ట్స్, డాక్యుమెంట్స్. కాంటాక్ట్స్ చూసేది అక్కడ విండోస్ మన ఫోల్డర్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, డౌన్లోడ్ దట్ యు నో, నో నీడ్ టు టెల్ అబౌట్ దట్. ఇది డైరెక్టరీస్. ఇక్కడ వచ్చే dir వేరు, అక్కడ రాసే dir వేరు. ఇక dir ఉంది కదా అని అందరూ డైరెక్టరీ అంటే మొదలు పెట్టారు. dir means what? You are giving the command to show something. Yes or no? Command is for what? To visualize something, to tell something, right? Yes or no? దానికి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఏంటది dir అంటే? అదే దాంట్లో లైనక్స్ లో ls. ls means what? List. Yes, exactly. List the content on the disk. List the content on the disk. Here also same thing. dir means disk information report. Disk మీద ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ని చూపించరా బాబు అని చెప్తున్నాం దానికి. రైట్. ఓకే, ఇంకా సార్ ఇప్పుడు వర్చువల్ బాక్స్ అని మనం వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ వాడతాం. yes అవన్నీ జావా తోటి బిల్డ్ చేసాం. జావాతోనే చేయాలని లేదు కదా. ద బేస్ ఈజ్ సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. మరి వాటిని వర్చువల్ మెషిన్స్ అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే యు ఆర్ రన్నింగ్ one environment as a operating system environment ఇన్స్టాలేషన్ కోసము ఒక మిషన్ లాగా మనం దాన్ని ఏదైతే ఆపరేటింగ్ ఈ మిషన్ ఎలాగైతే ఉందో, కంప్యూటర్ ఎలాగైతే ఉందో దానిలాగా ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఒక అప్లికేషన్, ఆ అప్లికేషన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోపల మళ్ళీ ఇంకొక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం. ఇట్స్ అప్లికేషన్ ఓన్లీ. దట్స్ వై దిస్ ఈస్ కాల్డ్, ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్ మిషన్, ఒరిజినల్ మిషన్ యాజ్ ఏ అప్లికేషన్. Sorry, application as a machine. Right. That's what is called virtual machines. Right.
Yes? Okay. Shall I stop? Bye.